YouTube. Live YouTube. Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. So kalau ada yang tak dengar ataupun ada yang apa-apa masalah boleh bagi tahu saya ya. Alright. So this week and the following week 2 and week 3 kita akan masuk topic 1. So kita akan finish topic 1 by next week. Alright, so before I forgot, let me just announce. Nanti saya akan announce jugalah di akhir lecture for those yang belum masuk. Untuk yang dah masuk. Okay, so this week we will have an extra lecture on Thursday, 1 hour online to replace or to relieve the time that actually have to be should be sebenarnya dalam week 1 hari tu. Okay, so kita kalau awak dengar daripada subjek lain and whatsoever, memang kita akan ada beberapa hari yang kita akan ganti kelas kita, which is starting this week. Okay, so starting this week untuk mathematics hari Khamis lah. And then next week hari Khamis juga, and then hari Khamis dan hari Sabtu. So I akan bagi tahu whether the penggantian will be on lecture or with tutorial. So for this week, we are going to have lecture on Thursday 4 to 5. And then the following week, next week, also we are going to have extra lecture on Thursday from 4 to 5. And then for the Saturday, it will be tutorial lah untuk gantikan because 1 week we have 5 hours, 2 hours of lecture and 3 hours of tutorial. So those are the time that we have to replace in order untuk kita dapatkan juga jam pertembungan ataupun masa yang sama lah yang kita dah rancang untuk 18 minggu. So sebenarnya we all have 18 weeks. But then with recent updates, kita terpaksa lewatkan buka SEM2 seminggu. So kita dah ketinggalan 1 minggu. And then we also have Chinese New Year holiday, also 1 week, which we have to replace. And also Hari Raya holiday, which also 1 week. So we have to replace. So total of the time lost there is 15 hours. So untuk matematik lah, 15 hours. 555. So those are the time that we have to do the extra classes on Thursday and Saturday for maths. So I will update every week. Kita akan buat apa hari tu. Macam minggu ni saya kata hari Khamis ni kita akan replace dengan kuliah lecture. So we will have 3 lectures lah this week. Today, Wednesday and also Thursday we have 3 lectures. Next week pun kita akan ada 3 lectures juga, Monday, Wednesday and Thursday. And on Saturday we are going to replace the tutorial. So those are the thing that we have to do because originally we have 18 weeks. So we must have 18 weeks lah. Kita tak boleh sesuka hati pendekkan tempoh belajar kita macam tu. Whenever we shorten the course, the week, so we have to replace it. So that's how it works. Alright, so that's why we are going to have those extra classes. But so far as I'm concerned, it is online. So kalau lecture tu macam biasalah kita akan buat YouTube online macam ni. Alright. So I believe that some of you are having MUAT and also preparing yourself for MUAT. It's okay, or just finish your MUAT speaking test, it's okay. You may fill out the absence form so that I know you masuk kelas ke tidak hari tersebut. Masa kelas saya tu you free ke tidak. Okay, that's one thing.
Okay, don't worry if you kata you ada kelas pukul 10 and then you ada muat pukul 11 nak keluar setengah jam awak. It's okay kalau you tak masuk langsung pun tak apa, as long as you do the works that I gave you. For example, the first tutorial for this week, I ask you to complete the notes on 1.1 and 1.2. Okay, 1.1 and 1.2 here is only the revision ataupun recall back je whatever you have learned from SPM, which I think that most of you maybe dah lupa dah lah. So I dah bagi satu PowerPoint yang dengan jawapan sekali, sebab yang I bagi awal-awal kat you tu dia tak ada solution, so I give the one that have the solution here like this. Just want to say that integration is the reverse process of differentiation. So this is what the first slide is all about. Just want to state that integration is the reverse process of differentiation. Okay. Alright. So I letakkan. I tengah lecture live. Right. Okay. Biasalah kat office ni macam-macam bunyi ada ya. Sorry. Okay. So these are all the example that I want you to look at back, and there is some exercise lah dekat bawah table tu. So I need you to complete the notes. Okay, so jangan nanti I check notes tu tak complete lah. So there should be this example that you have to complete lah for 1.1 and also 1.2. Alright. So those are the basic rules of integration. Nanti you akan tengok dan you recall back. Kalau ada yang tak faham, you boleh tanya terus ya. Okay. So basically those are the rules in integration. Right. So today we are going to see the techniques of integration. Okay, hopefully you can see my screen here. Okay, so ni this is your notes. Your notes kosong dekat bahagian example 1 ni. So integrate 2 dapat berapa? You should get 2x. Okay, integrate x plus x squared dapat apa? You should get x squared over 2 plus x cubed over 3 plus c. So you should write down the answer here lah. Alright. Next one, so how we actually integrate exponential. How we actually integrate when we have a bracket and a power outside the bracket. Okay, this is exponential. This is also exponential, but the base is e. This is exponential, but the base is any constant. Okay, so this is 1 over. So when we found the case is 1 over, we cannot do like the bracket and then kita kata dia kuasa negatif 1, because when it is to the power of negative 1, because integration kita kena tambah power dia. So negative 1 plus 1 kita akan dapat 0, and then kita kena bahagi dengan power yang baru tu. So bila kita bahagi 0, denominator jadi kosong, so tak boleh lah. So this one we cannot use the power rule yang macam kita buat dekat sini. Like this kita tak boleh tukar. Kalau dia 1 over, kita nak tukar power dia jadi negatif 1, tak boleh. Because there is a rule, kalau 1 over tu nama dia jadi ln. Right? 1 over ax plus b dia akan jadi ln ax plus b. Mana datang a ni? A ni adalah differentiation dalam perut dia. So dia akan jadi bahagi. So kita akan go details untuk 1.1 dengan 1.2 ni dalam tutorials. Okay, so dekat situ kita akan tengok lah macam mana nak buat dia. Alright, so this is just kalau kita ada constant, kita darabkan dengan function tu. Constant tu kita boleh darabkan luas sahaja, so it won't affect our integration. Ni belum integrate lagi. The integration of 1 over x, kita akan dapat ln x. So jawapan dia adalah 2 over 3 ln x plus c. So sentiasa ada plus c kalau dia adalah indefinite integral. Maksudnya dia tak ada had bawah, had atas.
The example 8, this one we can do, we can simplify first the function before we integrate. Sama juga macam kita buat differentiation dulu. Kita boleh, selagi kita boleh simplify, kita simplify dia. Alright, so this is 1.2, integration of trigonometric function. Kejap. Nampak ke tak saya punya screen ni? You all boleh nampak tak screen saya? Sebab saya check dalam YouTube ni macam tak nampak. Sekejap ya. Am I still there? Okay, nampak. So, saya punya phone connection ni lah sebab saya check YouTube dekat sini nak tengok you punya komen. Okay, thank you. Thank you. So, boleh nampak dan dengar ya? Alright. Okay, tak apalah. Phone saya problem. Di mana tadi kita? Okay, this one integration of a trigonometric function. Okay. Integration of trigonometric function. So yang ni pun I dah bagi dah dia punya jawapan dekat dalam PowerPoint presentation yang I hantar dalam Telegram tu. Tolong salin jawapan dia apa. So integrate cos dapat sin. So ni ada salah ni kat sini. Sebenarnya integrate sin kita akan dapat negative cos. So dekat rules tu tersalah, patutnya ada negatif kat situ. So kalau ada jumpa apa-apa yang salah, tolong bagi tahu saya. So this one should be ada negatif. Okay, integrate sin kita akan dapat negatif cos. Sebab differentiate cos kita dapat negatif sin ya. Okay, right, next one. Okay, ni secant squared. Of course dapat tangent sebab differentiate tangent dapat secant squared. Okay, ingat bila kita jumpa trigonometric, angle takkan berubah. So, we go deeper untuk 1.2 ni dalam tutorial. So, before kita teruskan ke 1.3, saya nak pesan, lepas sudah siap completekan the notes on 1.1 dengan 1.2, so boleh tolong buat exercise dalam konsep practice page 2 and page 3. So dekat situ ada beberapa soalan yang berkenaan dengan 1.1. So untuk 1.1, boleh try buat soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan nombor 4, 2, 3, 4, 5, 6. So 2, 3, 4, 5, 6 ni tolong buat dululah sebelum kita masuk tutorial. So 2, 3, 4, 5, 6. So this is a very basic integration. I hope you all can do it. Kalau awak tengok memang banyak latihan integration ni, because integration ni nak tak nak memang kena buat latihan, and it is a very important topic. This topic you akan jumpa lagi dekat dalam universiti nanti kat bawah calculus. So it is very important untuk you master dan tahu macam mana nak integrate. So bila dah siap completekan nota tadi untuk 1.1 dengan 1.2, tolong teruskan buat concept practice 2, 3, 4, 5, 6 from your concept practice. Alright, so next one adalah techniques of integration. So 1.1 dengan 1.2 boleh lengkapkan daripada PowerPoint yang saya bagi tu. Nak lengkapkan 1.3 pun tak apa, saya tak kisah. But then you need some guidance lah untuk buat techniques of integration ni. Okay, so these techniques of integration occurs when we cannot integrate them directly. So integrate them directly meaning that bila kita ada sesuatu function yang dia adalah gabungan di antara dua function,
macam differentiation, kalau dia darab, function tu kita darab, so kita akan guna kaedah product rule. Kalau function tu dia bahagi fx over gx contohnya, kita akan guna quotient rule. Tapi dalam integration, we don't have any product rule ataupun quotient rule, tapi kita ada techniques of integration. There will be 3 techniques of integration. So since kita ada 3 lecture minggu ni, kita akan try tengok satu-satu teknik dalam setiap lecture tu. Alright, the first one is substitution. Okay, the substitution method ni can be used when we have an integration of a function yang ada differentiation dalam dia sekali. Okay, so kalau yang ni mungkin secara teorinya awak tak nampak, tapi saya tulis je dekat sini, where we actually let u equals to gx. So kita tahu bila kita differentiate, dengar betul-betul saya sebut differentiate. When I say differentiate u, kita akan dapat du over dx, and it is actually g prime x. Okay, ni secara teorinya sahajalah, which kita boleh susun dia sebagai du equals to g prime x du. Ni dx ni kita jadikan dia dekat atas macam tu. So kalau awak perasan, bila kita dah let u equals to gx, so apa akan jadi dekat function ni? Instead of f gx, kita boleh tulis dia sebagai f u. Sebab gx ni kita dah let u sebagai u. F u. Okay, satu. Dah settle. Okay, fgx dia akan jadi fu. G prime x dx adalah sama dengan du. So instead of writing it as g prime x dx, dia adalah du macam tu. Okay, so maksudnya tak perlu kita susah-susah nak integrate with respect to x dengan panjang-panjang macam ni. Kita hanya perlu integrate fu du. So nampak lebih mudah berbanding dengan yang with respect to x. Di antara with respect to x dengan with respect to u, yang mana function yang lebih mudah untuk kita integrate? Of course lah, integration of fu du. Dia lebih pendek, lebih simple, so integration kita nak buat pun lebih senang. So ini adalah tujuan kita guna kaedah substitution, where kita nak mudahkan integration of that function. Okay, so for example 17, this is a very easy example. Dia boleh juga integrate directly sebenarnya. 2x plus 1, this is not a good example untuk guna kaedah substitution, because 2x plus 1 to the power of 5, kita boleh integrate dia directly. So cara untuk integrate dia directly, tak apa saya guna pen biru. Okay, ini yang cuma power rule yang ada bracket kan. So apa akan jadi bila kita integrate dia? Kita akan dapat 2x plus 1. Okay, instead of to the power of 5, dia akan jadi 5 plus 1, which is 6. Okay, over 6. Okay, plus c. Tapi tak habis lagi integration kita ni, because dalam perut ni kita boleh integrate lagi. So 2x plus 1, bila kita differentiate dalam perut dia ni, kita akan dapat 2 tambah kosong. Selalunya kalau kaedah differentiation, hasil differentiation dalam perut tu kita akan darab kan, kita letak luar kat sini. Contohnya kat sini. Tapi sebab ini adalah integration, kita tak letak hasil differentiation perut ni dekat luar macam tu sahaja, dia akan jadi bahagi. Kenapa? Sebab ini adalah reverse process kepada differentiation. Kalau differentiation, hasil differentiation dalam perut ni dan kita darabkan, maksudnya kita letak luar sahaja. Tapi untuk integration, hasil dia adalah kita kena letak bawah. Dia jadi bahagi. Instead of darab, dia jadi bahagi. So 2x plus 1, kita differentiate, kita akan dapat 2. So kat sini akan jadi 2. Ni bukan point ni darab. Alright. So jawapan dia adalah 2x plus 1 to the power of 6 over 12.
plus C. Okey, ini kaedah kalau kita integrate dia directly. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak integrate dia using substitution. So, bila saya sebut using substitution, maksudnya penggantian, we want to ganti some of this thing lah. Kita tak ganti let u equals to 2x plus 1 to the power of 5. Ini awak cuma tukar huruf dia sahaja. Ataupun kita takkan pernah ganti u equals to x. Buat apa kita nak ganti u dengan x? Awak hanya tukar huruf. Dia tak memudahkan apa-apa, tak meringkaskan apa-apa. We don't simplify anything, ya. So we don't actually never ever substitute u with x. No. We also don't substitute u with the original function. No. Okay, so macam ni kita kita tak substitute dia sebagai 2x plus 1 to the power of 5. Kita cuma substitute dia sebagai 2x plus 1. Okay, tengok betul-betul macam mana saya buat kaedah substitution ni. And then bila kita dah let u equals to 2x plus 1. Okay, kalau saya tanya ni, bila awak differentiate u with respect to x, what will you get? You get du over dx. Okay. U differentiate dapat du over dx. 2x differentiate dapat 2. Dan 1 differentiate dapat 0. So the answer is 2. Okay. So dekat sini kita ada 1 over 2 du. Kalau saya susun balik, sama dengan dx. Mana datang line yang ketiga ni? Dx ni saya cuma bawa naik atas, 2 ni saya cuma bawa turun bawah. Sebab saya nak tengok dx ni sama dengan apa. So our original function is integration of 2x plus 1 to the power of 5 dx. Okay. 2x plus 1 tadi kita let dia sebagai u. So kita dah tak tulis 2x plus 1. Kita tulis dia u. U apa? U to the power of 5. So u to the power of 5. dx ni tadi kita dah tak tulis dia sebagai dx. Kita tulis dia sebagai 1 over 2 du. 1 over 2 du. So this is what we actually have instead of 2x plus 1 to the power of 5 dx. Dia akan jadi u to the power of 5 1 over 2 du. Tapi ini tak cantik sebab ada constant dekat tengah-tengah. So constant sepatutnya kita boleh letak dekat depan. Alright. So u to the power of 5 du. Okay, now nampak dah kita dah simplify function ni daripada panjang ini dia jadi ini. So ini namanya kaedah substitution. So dah tak ada x. Bila dah tak ada x, semua dah in terms of u, kita boleh integrate dia terus. So this one we will get 1 over 2 u to the power of 6 over 6 plus c lah. Okay, macam tu. Tapi ingat, soalan tadi with respect to x, so kita tak boleh bagi jawapan dalam bentuk u. Bila soalan with respect to x, so jawapan yang kita bagi kena with respect to x juga. So kita akan tukar balik, dia adalah 1 over 12. U to the power of 6 is, tukar balik, u adalah 2x plus 1. 2x plus 1 to the power of 6. Okay, plus c. Okay, sama tak jawapan yang kita dapat ni dengan jawapan yang kita integrate directly? Jawapan dia sama. Alah, kenapa susah-susah nak guna substitution? Cikgu kan boleh integrate terus? Yes, memang boleh integrate terus. Tapi ini saya cuma guna kaedah ni sebab nak tunjukkan bahawa kita akan dapat jawapan yang sama bila kita guna substitution method. Dia boleh guna substitution method ataupun kita boleh integrate directly. Because there is question yang memang kita tak boleh guna kaedah lain, mesti kena guna substitution. Tak boleh nak integrate directly. So memang kena guna substitution. Kita tengok contohnya soalan example 18. Alright. So sekejap saya tengok apa yang jadi dekat YouTube. Okay, boleh faham ke semua orang? Boleh? Okay.
So, ini adalah satu contoh. Tak apa. Kalau awak tak nampak lagi, it's okay. Kita tengok pula contoh yang seterusnya macam mana kita guna kaedah substitution. Okay. So, find integration of 2 plus ln x to the power of 3 over x dx. Okay. Ini kita tak boleh kata kita nak integrate 2 plus ln x cube. Lepas tu kita bahagi je dengan integration of x. Tak, kita tak boleh separatekan dia macam tu sebab dia bukan tambah tolak. Yang kita boleh separatekan dia dan kita integrate asing-asing itu kalau we have plus minus. So, kalau kita darabkan dua function yang berbeza atau kita bahagi dua function yang berbeza macam ni, sama juga macam differentiation. Kita tak boleh differentiate asing-asing. Kalau darab, kita kena guna product rule. Kalau bahagi, kita kena guna quotient rule. So, macam case ni, kita mesti guna techniques of integration. So, techniques of integration yang kita akan gunakan kat sini adalah substitution. So, kita tengok ya. Substitution apa? Macam soalan ni saya dah bagi dah hint dekat sini. Kita akan let u equals to 2 plus ln x. So, kita tengok apa akan jadi kalau kita let u equals to 2 plus ln x. So, u, bila kita differentiate with respect to x, kita dapat du over dx. Differentiate 2, kita dapat kosong. Differentiate ln x, kita akan dapat 1 per x. Ingat tak hari tu sem lepas saya cakap, tahun lepas, saya kata apa yang awak belajar masa differentiation tu akan guna lagi untuk sem ni, especially dalam topic 1. So, this is how we use back whatever you have learned in topic 9 last year. Okay, differentiate ln x, kita akan dapat 1 over x. Differentiate ln x, kita akan dapat 1 over x. Saya ulang ni sebab saya tahu ramai yang dah lupa. Okay. So, when we have 1 over x here, we know that du equals to 1 over x dx. So, yang kita letak dalam dotted table ni, dotted square ni adalah apa yang kita akan gunakan untuk substitution kita. For let's say this one. So, integration instead of 2 plus ln x, remember we substitute 2 plus ln x as our u. So, dia akan jadi u cube. Okay, lepas tu over x, sama tak kalau saya tulis dia 1 over x? Sama bahagi x, sama tak dengan darab 1 per x, sama. Okay, dx. Okay, tak apa sebab saya tak tahu lagi nak tukar 1 over x dengan dx ni sebagai apa. Saya tak tahu lagi. So, saya tukar yang mana saya tahu dulu. Ni jadi u kuasa 3. 2 plus ln x kuasa 3 ni jadi u kuasa 3. But then, kita tahu substitution kita ni masih lagi tak selesai because dalam integration ni dia bercampur aduk u dengan x. Okay, so kita kena tukar semua jadi u, barulah substitution kita tu selesai. So, instead of u cube 1 over x dx, so kalau kita nampak dekat sini 1 over x dx, ni adalah du. So, instead of tulis 1 over x dx, kita akan tulis dia sebagai du. So, nampak tak? Kita dah berjaya substitute dia semua in terms of u. So, bila kita dah berjaya substitute semua in terms of u, what we gonna do is we going to integrate them with respect to u. So, integrate this is with respect to u, what you will get u to the power of 4 over 4 plus c like that. Alright, so u to the power of 4 over 4 plus c is in terms of u. Kita nak jawapan kita in terms of x. So, kita tukar balik kepada 2 plus ln x to the power of 4 over 4 plus c. Okay, kejap saya tengok. Saya ada salah apa-apa tak? Okay, betul? Betul? Okay. So, this is the answer. Okay. You can tell me
if you can integrate them directly without using substitution. Saya nak tahu, ada tak orang yang boleh integrate ni without using the techniques of integration? Okay, because memang tak boleh. Awak kata, boleh je cikgu integrate directly? The answer is cannot. Why cannot? Because we have two different function here, and this function is divided by this function, and we cannot integrate them separately because dia dihubungkan dengan tanda bahagi, bukan tambah, bukan tolak. So kalau dia adalah like x squared plus ln x, like this, ditambahkan. So this one, yes, you can integrate them separately because it's connected by plus. But then if it is connected by multiplication or division like this, we cannot integrate them separately. Sama macam yang saya ulang banyak kali masa buat product rule dengan quotient rule. Tapi ramai juga masa buat revision hari tu, in fact hari tu topik 3 pun dia tak reti macam mana nak differentiate dua function yang kita darabkan. So ingat, sekali lagi saya kata, this one we cannot integrate them separately. Nak tak nak, memang awak kena guna techniques of integration. And there are 3 techniques of integration. So nanti, at the end of this week, you should know soalan macam ni kita nak guna teknik apa, because not all question yang dia akan mention by using substitution ataupun by using by part ataupun partial fraction tu quite obvious lah untuk guna partial fraction. Selalunya orang confuse di antara nak guna kaedah ni substitution ataupun by part yang awak akan belajar hari Rabu nanti. Okay, so yes, this is how we do substitution method. It's okay, we can try. Dah habis dah. We can try one example from your concept practice. Okay, so as I said, you always have to get ready with your lecture note and concept practice. Alright. So, turn to page 5 of your concept practice. We're going to do some example from the concept practice. Okay, saya tulis kat sini lah sebab mungkin ada yang tergagau-gau kat mana dia punya concept practice tu. Alright. 1.3. Substitution Okay. Page 5 of your concept practice. Question 1. Essay A. The question asks you to integrate x multiply with 2x squared plus 3 to the power of 10 dx. Okay. So in this question, awak tak boleh nak integrate dia satu-satu sebab dia dihubungkan dengan multiplication, darab. Dan awak tak juga boleh expand dia sebab ni adalah kuasa 10. Takkan awak gigih nak pergi expand dia sampai kuasa 10 and then darab dengan x and then baru kita nak integrate dia, tak. There is no way of doing it unless we are using the substitution. So that's why in this case we are going to use substitution. Let me use another pen for the substitution. So nak let apa? Let u equals to apa? So in that question they already mention nak substitute u sama dengan apa. Okay. So kalau you tak nampak pun, kita boleh tengok daripada sini function apa. Takkan kita nak let u equals to x. Macam saya kata tadi, there is no use lah kalau you just substitute u equals to x because you hanya tukar huruf je. And it doesn't simplify anything. Okay. So what we can do here is, ada orang reply tak? Tak ada. Let u equals to apa? We can let u equals to 2x squared plus 3. Okay, tak payah kuasa 10, jangan. Sebab kita hanya menyusahkan kita untuk find the differentiation. Alright, so kita just let u equals to 2x squared plus 3.
And then from there, we can find our du over dx, which is 4x plus 0. 4x sahajalah. Alright, so daripada situ saya boleh dapat du over 4x equals to dx. Sebab sometimes we don't know what to substitute into our equation tu. Okay, so this dalam cloud ni adalah substitution yang kita akan gunakan untuk simplify our function here. Alright, so saya rasa saya dah try buat seslow mungkin dah ni. So let's say x. Kita tak tahu nak substitute x ni sebagai apa, tak apa. Tulis je dulu x. Tapi kita nampak obviously we can substitute 2x squared plus 3 with u. So kita tulis kat situ u. U to the power of 10. And again, dx ni kita boleh, sebab kita dah susun dx bawa naik atas tadi kan, kita nak tengok dx ni sama dengan apa. Dx ni adalah du over 4x yang awak cari tadi tu. So dx ni kita boleh substitute dia sebagai du over 4x like this. And then we can actually simplify this because kita ada x dekat atas dengan x dekat bawah. So it's easy like that. 1 over 4 is a constant which you can bring it outside. So it will multiply with our integration function here. So we actually have 1 over 4 u to the power of 10 du. So lengkap untuk kita integrate dah. Sebab kita dah ada semua in terms of u dan kita boleh integrate with respect to u. So u to the power of 10, bila kita integrate, kita akan dapat u to the power of 11 over 11 plus c. And again, we don't want to the power, we don't want the answer in terms of u. We want the answer in terms of x because the question asks you in terms of x. So we change back u to our substitution just now. It will become 2x squared plus 3 to the power of 11 plus c. Now we're going to check with the answers at the back. Okay, so question 1.3, page 15, the answer is 1 over 4 times 11 is 44. 1 over 44 2x squared plus 3 to the power of 11. Okay, so the answer is correct, plus C. So senang sahaja buat substitution ni. So kita ada masa sikit lagi ni. Awak boleh try buat soalan nombor 1 from your concept practice. Page 5, question 1. Dia ada A, B, C, D, E. Saya dah buat dekat awak A. So awak boleh try buat B, C, D, E. Dan boleh hantar dekat dalam discussion lecture kita hari ni. So I can check whether your working is correct or not dekat dalam tu. So I think that's all for today's lecture. So on Wednesday, we will see another techniques of integration, which is by part. And another lecture, we will move on to one of the techniques, the last technique of integration, which is using partial fraction. So if you still remember partial fraction, it's okay. Kalau you tak ingat macam mana nak buat partial fraction, so it's time for you to recall back what we have learned last time in partial fraction, because we are going to use it in the third techniques of integration, which is using partial fraction. Okay, so I think that's all for today. Your exercise is to try buat soalan konsep practice question 1 page 5 B, C, D, E. So dia dah tulis dah substitution apa nak guna kat situ. Is very easy untuk awak try buat lah kaedah substitution ni. Alright, so we continue the techniques of integration in the next lecture, and we also will continue your 1.1 and 1.2 in the
tutorial letter lah. But then my pesanan untuk H5P3 yang ada kelas esok adalah tolong buat latihan 1.1 dengan 1.2 yang saya mention tadi, because we don't have class tomorrow since we have a public holiday, and also for H5P1 and H5P5 that has class tomorrow, please complete the lecture note on 1.1 and 1.2 that I asked you to do. So the PowerPoint that I sent this morning is not the same as the PowerPoint that you have earlier, sebab yang you have earlier tu dia ada ruang kosong. The one that I sent it to you this morning, yang tu dia dah lengkap dengan solution. So boleh tolong copy and recall back and buat latihan untuk 1.1 dengan 1.2. So we will discuss those question on 1.1 and 1.2 tu dalam tutorial minggu ni lah. So I think that's all for today. So I hope you understand how to do integration using substitution, and please try to do the 4 question that I asked you to do. Concept practice, page 5 and 6. Question 1, okay, yang ni A. So you boleh try buat B, C, D, E. So you have like another 20 minutes. Okay, boleh try buat. Tak try dalam 20 minutes ni pun you boleh try buat malam ni lah. So boleh try buat sebelum kita masuk lecture hari Rabu nanti. So I think that's all for today. Thank you everyone. So I hope you understand. If you have any problem, just ask me in the Telegram and I will help you out. Alright, that's all. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum.